Друзья, добрый день. Это 1 января. Вот видите, вот такой ландшафт за моей спиной. Видите, можно видеть. Ну, собственно, и поэтому я по самым интересным по улицам города ходишь. Очень многие люди, да, вот всматриваются прямо в глаза, вот именно смотрят в глаза, сканируют глаза. И это мне очень интересно. Думая, что сами не пьяны или уже отрезвели, они ожидают увидеть достаточно много нетрезвых людей. И на самом деле оказывается, что их трезвых именно очень много. Видимо, по сравнению с тем, что было, допустим, в 2011-2010 году, очень многое поменялось. И это, конечно, вот я не могу особо найти ответ на вопрос, именно поменялось. Если поменялось, то что поменялось? Потому что когда я выходил из вокзала, там во второй половине дня, 2011 был год, я помню, была совершенно другая картина. А сейчас вот видите, вокруг меня, и я уверен, вот в той части города очень много трезвых людей, особенно мужчин тоже трезвых. На пляж вышли, да, вот что-то там медитируют, что-то смотрят. Посмотрите по эту сторону, вот куча народа, которые вот, видите, вот так вот вроде уже отдохнули, отошли, что ли, не знаю, ну вот никто как бы особо таких пьяных вот не увидел, потому что вот ребята вот за мной идут, никто как бы не балансирует, но на этом всем контрасте трезвости, конечно, сильно как-то разнесло море. Опять же напоминаю, что это 1 января. Погода, конечно, такая жуткая, как будто где-то в Тихом океане, либо у берегу Аляски. Все это разносит, конечно, ветер тут всегда такой довольно-таки сильный. Но вот так вот за спиной вот это. Вот так вот море. Смотрите сами. И небо тоже, конечно, вот такое вот абсолютно затянуто тучами. Немножко моросит дождь. Казалось бы, не надо было выходить, испугавшись того, что промокнуть, но все-таки что-то он не пошел. Но вот поражает именно, опять же, как вы сможете объяснить, не знаю, напишите, прокомментируйте, как вы думаете, что изменилось именно в нашем народе, что они даже, вот смотрите, за моей спиной вот парень идет, совершает такую пробежку, сейчас он, вот видите, вот он появился, почти как будто это он проскочил, и я не понимаю, очень много такой, понимаете, энергичной, что ли, такой активности. Люди, вот, ничего себе, волны, конечно, вообще давно таких не видел. Только помните, что в 2014 году в ноябре проводили экскурсию, волны заливало вот сюда на улицу, на проезжую часть дороги, видите, вот через эти огромные бетонные треугольники или 4 квадраты, такие волнорезы, их выбрасывало, значит, туда. А это был 2014 год. Ну вот сейчас, конечно, до этого, конечно, до этой степени не доходит, конечно, вот волны, но тоже вы понимаете, что все это так довольно сильно заносит. Так, опять же напоминаю, сегодня 1 января 2020 года. Вот катаются они, видите, вот на таких электронных самолетах, на волны, конечно, дают о себе сами смотреть, вот так вот. Людей очень мало, людей, конечно, все, короче говоря, отвечайте на вопросы. Вот вопрос у меня был такой: почему так много людей трезвых 1 января? Что поменялось по сравнению с тем, что было 10 лет назад, и по сравнению вот с современностью? Что это произошло?
Если у вас есть какие-то взгляды, ваши мнения, пишите там в комментариях, будет интересно почитать. Спасибо за просмотр. To have an idle talk. Where did you just celebrate the New Year's Eve yesterday? And today is the New Year, January the 1st. And where did you celebrate? Напоминаю, ребята, что ребята приехали из Индии, прекрасная страна, понимаете, огромнейшая, такая огромная, вообще почти как Россия. The country is as big, I'm saying, as Russia. It's proper, yeah. It's very vast. Местами вы знаете, что очень бедно. In some places it's very poor and it's very rich. For example, the capital city, etc. We know a lot of stars. Мы очень любим индийское кино, да, по-моему, советских времен. We love the Soviets and the Russians are very big fans of the Bombay, of those kind of the movies. You know, those kind of the musicals and the movie, the love story and the plot. That was really fantastic. I remember from being a very child. Is it the first time you are here? Первый раз вы здесь? In this city we are first time. You are the first time here? Yes. But in Moscow and you have come here from Moscow? Moscow and we visited St. Petersburg also. Also you've been to St. Petersburg. Oh, we've got to move because it's a little bit raining. Are you staying somewhere in the hotel? It's fine, it's okay, yeah? Okay, good. What else I didn't ask? I don't know. I don't know. One day I'm also just dreaming of being over there in India. And what about, I recently read, for example, something about, I'm not a government representative, something like that, nothing that else, just rank and file, down to earth people, you know, local citizens living here. But whose Kashmir is? Is it claimed by who? By that kind of the conflict? Pakistan, or it's yours? No, now the situation is all very peaceful. Yes, it's under control of India. Yes, it's peaceful. Oh, it's Indian claimed territory. I know that kind of the Pervez Musharraf. I know the general when there was a lot of big stuff over there. Yes. That kind of the shit when that lady, famously renowned politician, was blasted there. Yeah, she was assassinated. It was back in 2005 around. Yeah. Yes. She was very popular lady and she was very powerful also. Yeah. What was her name? I forgot just. Benazir Bhutto. Benazir Bhutto. Yeah. She was quite known all over the world. Yeah. Yeah, she was very powerful politician. Was powerful. Yeah. Yeah. What else is over there? I watched something over there that a woman was torn apart by a tiger because there was somewhere in the favelas or those kind of the suburbs, maybe some tigers over there, yeah? No. Or no? It's not that like that. Actually, this is just like a conflict that people think about, that there are snakes, tigers. Oh, there are But even snakes over there, Not yeah? like that. Only if you will go to the forest. In that condition, you can find these things. But if you are in city or in village, there is no problem. What about where most often do the Indians go, for example, for holidays, something like that? You're in Russia. Everywhere else around the world, where do you most often go? China? No, most often go to the Thailand. Thailand? Yeah. Because are you neighboring there? Yeah, Yes. it's neighboring and it's beautiful also, and weather is like somewhat same like India. That's why. Do I have to guess that you are students in St. Petersburg? Yes. Oh, No, okay. we are not in St. Petersburg, we are in Krim. Oh, Crimea. Yeah. Oh, okay. It's a very special story. We're not gonna go into the specifics about the Crimea. Yeah, it's a very sensitive topic. What has to do with the Ukrainians? It's international. No, it's not. It's not worth talking about. It's better to avoid those topics. How does that go there? You leave. It's fine. The food, the people. We are finally a student there, medical student. What do you do? What are you gonna are be doing- after graduation? We will back do to practice India. in India. Oh, as a you'll do. doctor. Are you going to be the part of government in the military? Yeah. Part of the government. Ah, okay, good. We will join the government service in India. as a doctor. You're gonna join then, to make India great again. Сделать Индию снова великой, ребята. To make America great again. To make now, it's high time to make India great again. To keep India great again. Of course, we are just seeing everything here, and we want to apply in India also because it's a very beautiful and also very clean. So we will go India and apply these things that our country will be uplifted. Like this.
want us to do the topic that maybe that everybody knows. For example, if you, ребята, я задаю вопрос, что если ты вообще родился в бедной семье, perhaps you understand what I'm talking about. Okay? I guess that you have a good grasp of Russian. Yeah? Если ты из бедной семьи, допустим, родился в бедной семье, говорят, что в Индии, да, и у тебя нет никаких шансов стать богатым, в общем-то, да, продвинуться. Как об этом? Сейчас задам вам вопрос на английском языке. If you come from, for example, it's overall, everywhere is mostly known that you have no chance to hit upper echelons of their life and become rich and prosperous. How does that work? Because I've never talked to a genuine Indian about that. How are you going to comment that? Not like that. You are from the very settled family. We don't have it like this. No, what do you want to ask? Like, I don't know how to, for example, to become rich. If your ancestors were poor, your father was poor, your mother was poor, like that. Just, something like that. If any person in India and he want to become a rich person, Yeah. so you need to get good education first. After Oh, that, the education is private. Ребята говорят, что в первую очередь, чтобы выбраться из бедности, надо получить хорошее образование. Yeah. Because most of our guys don't give a shit about the education. They say you can do without it. Yeah. They have stuck with. Education is must. yeah, so Да, образование говорит, что это должно быть. Education is very must for to become rich, to become very social, to become respectful people, like that. Okay, you think the it's the education is foundation. important? actually, First part of the life. in Education. Actually, in India, different type, or all over world, different type of education. So if you want to become a rich person, you can choose medical, you can choose finance, and you can choose business also. So if you will have the education about these fields, you can go on the top, and you can become a rich person. It's the first time you're here around Sochi, yeah? Yeah. There was a guy back last year when he lost his spectacles over there, and I helped him to deal with the police, asked him how much that cost. We just looked around, but no, unfortunately we didn't find. There were some good news from India over there. We hang around just to have fun here, just in these premises right over here. Okay, it's not worth keeping over here. What direction are you going to head? We are just going to Railway station? Railway station. After that, we will go to the Moore. Okay, let's walk maybe. Are you going to walk or you're going to take a car? So I taxi home. We'll pick a bus or Окей. Because Ребята weather is пойдут not в Море good Мол, now. потом туда. Короче говоря, удачи с ребятам. Спасибо за то, что всем тем, кто смотрел этот канал, это say something in English, for example. Like watch Yeah. Samuel's YouTube channel. Sam YouTube channel. Sam YouTube Yeah. channel. Say that in Indian. okay. Hey, Sam YouTube channel ये बहुत अच्छा है और इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा. На индусском, ребята, это жестко, понимаете, как на китайском. Я всегда прошу, I ask even the Chinese guys over here to say something in Chinese, which is 乔先好. Say, you also the same. Sam's YouTube channel. Sam's YouTube channel. Sam YouTube channel, Sochi. Sam YouTube channel in Sochi is very good. No, आइए Indian, यहाँ आइए. please. Indian. Sam YouTube channel is बहुत अच्छा है. आप आइए मिलिए. Like, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके. Viva India. India is great. India is beautiful. The guys also. Happy New Year, everybody. Happy New New Year Year. to you too. 1 января, ребята. Oh, that's really good.